Pidió comida a cambio de una canción. No pidió fama, en I dinero, en I aplausos. Solo dijo una frase que hizo reír todos. Si canto, ¿de comer? Los jueces se miraron. Sonrieron con burla, y el público pensó que sería otro momento incómodo en televisión. Pero nadie estaba preparado para lo que ocurrió después. Cuando ese hombre abrió la boca, el silencio cayó como un golpe. Su voz no cantaba, confesaba dolor, hambre y amor. Y en segundos, el paisano entendió algo que jamás olvidaría. Nadie esperaba nada de él cuando cruzó las puertas del edificio. No por quien era, sino por cómo se veía. Un hombre delgado, encorvado por los años, con una guitarra vieja colgada al hombro y la ropa marcada por demasiados inviernos difíciles. Su nombre era Mateo, tenía 57 años y llevaba semanas sin dormir tranquilo. La ciudad despertaba como cualquier otro día, pero para Mateo, esa mañana era distinta. Era su última carta. No tenía ahorros, no tenía trabajo estable, y en casa lo esperaban dos platos vacíos y un hijo que ya había aprendido a finger que no tenía hambre. Mientras avanzaba por el enorme lobby del canal de televisión, el contraste lo golpeó fuerte. Pisos brillantes como espejos, gente elegante, sonrisas seguras. Todo parecía de ser lo mismo. Este no es tu lugar. Pero aún así, siguió caminando. Cuando dijo su nombre en recepción y explicó que venía a participar en el programa de talentos, la mujer levantó la vista con sorpresa. Lo miró de arriba abajo. No fue desprecio abierto, fue peor, duda. Aún así, lo entregó una credencial y señaló el ascensor. Arriba, en la sala de espera, Mateo se sentó en una esquina. A su alrededor, jóvenes bien vestidos afinaban instrumentos caros. Otros ensayaban coreografías frente al espejo. Todos parecían listos para triunfar. Él solo apretaba su guitarra, como si fuera lo único sólido que tenía. Un asistente lo acercó con una tablet. ¿Por qué estás aquí? Preguntó, sin levantar mucho la mirada. Mateo dudó unos segundos. Pudo mentir. Pudo inventar un sueño artístico. Pero eligió la verdad. Porque mis hijos tienen hambre, dijo en voz baja. Y canta, es lo único que se hacer bien. El asistente se quedó inmóvil. Anotó algo rápido, y se alejó. Mateo notó las miradas. Escuchó una risa ahogada. Alguien murmuró, este vino a pedir comida. Mateo bajó la cabeza. Respiró hondo. Y en silencio, permitió una sola cosa. Esa le daban a menudo lo había decretado con su voz. El nombre de Mateo resonó por los altavoces como un eco seco. Era su turno. Se levantó despacio, ajustó la correa de la guitarra y caminó hacia el escenario con el corazón golpeando el pecho. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. No por miedo, sino por todo lo que estaba en juego. Las luces lo seguían al salir. Durante unos segundos no vio nada, solo calor y un murmullo lejano del público. Cuando sus ojos se acostumbran, los vio. Tres jueces sentados frente a él, impecables, seguros, distantes. Personas acostumbradas a decidir el valor de otros en pocos segundos. El presentador sonrió, de esa forma entrenada, que funciona bien en cámara. Bienvenido. Cuéntanos, Mateo, ¿a qué te dedicas? Mateo tragó saliva. Trabajé toda mi vida en la construcción. Hace meses perdí el empleo, y desde entonces hago lo que puedo. ¿Y qué te trajo hasta aquí? Insistió el presentador, oliendo ya una historia.
Mateo miró al suelo un instante. Luego al público. Luego a las cámaras. Y dijo lo que nadie esperaba escuchar en televisión. Mis hijos no han comido bien en días. Pensé que si cantaba, tal vez alguien pudiera ayudarme. El silencio fue inmediato. Pesado. Incómodo. Uno de los jueces soltó una risa corta, sin mala intención, pero cruel. Esto es un programa de talentos, no un comedor social. Dijo otro, levantando una ceja. Algunas personas en el público rieron nerviosas. Otras bajaron la mirada. Mateo sintió el rostro arder. Ese calor antiguo de la vergüenza. El mismo que había sentido tantas veces pidiendo trabajo, pidiendo crédito, pidiendo tiempo. No van a pedir limosna. Dijo con voz firme, sorprendiendo incluso a sí mismo. Van a cantar. Solo explique por qué esto es importante para mí. Los jueces intercambiaron miradas. Uno de ellos se inclinó hacia adelante. ¿Tienes experiencia profesional? ¿Estudios musicales? Mateo negó con la cabeza. No. Aprendí solo. Cantando de noche, cuando todos dormían. Otra risa, esta vez más abierta. Entonces será rápido, comentó alguien. Tienes 2 minutos. Mateo asintió. Eso era todo lo que necesitaba. Se sentó en el taburete, apoyó la guitarra, en su regazo y cerró los ojos. Ya no estaba allí. Estaba en su cocina pequeña, cantando a su esposa antes de que la enfermedad se la llevara. Estaba abrazando a sus hijos. Estaba recordando por que la música había sido siempre su refugio. Cuando abrió los ojos, el estudio seguía ahí. Pero algo en él había cambiado. Acomodó los dedos en las cuerdas. Respiró profundo. Y tocó el primer acorde. El primer acorde no sonó fuerte. No fue perfecto, pero fue real. La guitarra de Mateo, gastada por los años, dejó escapar una nota que parecía temblar en el aire. Y luego otra. Y otra más. Cada una cargada de algo que no se enseñaba en academias. Cuando empezó a cantar, el estudio no reaccionó de inmediato. No hubo aplausos. No hubo risas. Solo una pausa extraña. Como si todos estuvieran intentando entender que acababa de entrar por sus oídos. La voz de Mateo no era joven y pulida. Era áspera, marcada por el cansancio, por el frío de las madrugadas sin trabajo, por palabras que nunca había dicho en voz alta. Pero tenía algo imposible de finger. Verdad. Cantaba despacio, mirando un punto invisible. No estaba actuando. Estaba recordando. Cada verso hablaba de amor perdido, de promesas hecas en silencio, de noches largas mirando el techo mientras los hijos dormían. No había metáforas complicadas. Solo vida convertida en sonido. En la primera fila, alguien dejó escapar un solozo. Luego otro. Y otro más. Uno de los jueces, el más escéptico, dejó de apoyarse en la silla sin darse cuenta. Su expresión cambió. Las cejas se fruncieron, no por crítica, sino por confusión emocional. La jueza que antes había sonreído con ironía ahora tenía las manos quietas, apretadas una contra la otra. Sus ojos brillaban. No parpadeaba. Mateo seguía. Su voz subió apenas en el estribillo, no buscando impresionar, sino aguantando el peso de lo que decía. Cano sobre llegar a casa con las manos vacías. Sobre sentir vergüenza frente a quienes más ama. Sobre creer, aún así, que el amor no se acaba cuando todo lo demás se pierde. En el público, nadie se movía. 500 personas respirando al mismo tiempo. Como si interrumpir aquel momento fuera un pecado.
Una mujer ese tapo la boca para no llorar en voz alta. Un hombre ese limpio las lágrimas con el dorso de la mano. Molesto consigo mismo por emocionarse así. Pero no podía evitarlo. Porque la canción no hablaba solo de Mateo. Hablaba de todos. Cuando llegó al último verso, su voz tembló. No por miedo, por memoria. Canto una frase dedicada a alguien que ya no estaba. Una promesa susurrada al pasado. Y en ese instante, algo se rompió. La jueza de yo que era una lágrima. Luego otra. No intento ocultarlo. El juez que había dudado desde el inicio tragó saliva. Tenía los ojos rojos. No recordaba la última vez que una canción lo había hecho sentir así. Mateo tocó el último acorde y lo dejó morir lentamente. No levantó la cabeza de inmediato. Como si on estuviera terminando la conversación que había iniciado con su corazón. El silencio fue absoluto. No incómodo. No vacío. Lino. Nadie sabía qué hacer con lo que acababan de sentir. Mateo abrió los ojos. Miró a los jueces por primera vez desde que empezó a cantar. No había desafío en su mirada. Solo cansancio y honestidad. Gracias, dijo en voz baja. Eso era todo. Durante un segundo eterno, nadie habló. Luego, uno de los jueces se levantó lentamente. No para aplaudir, para respirar. Otro se pasó la mano por el rostro, intentando recomponerse. La jueza negó con la cabeza, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Y entonces, desde el fondo del estudio, alguien empezó a aplaudir. Una persona. Luego dos. Luego cien. El aplauso creció como una ola. Pero Mateo no sonría. No celebraba. Porque aún no sabía que su vida estaba a punto de cambiar otra vez. El aplauso continuó, pero Mateo apenas lo escuchaba. Seguía de pie en el centro del escenario, sosteniendo la guitarra como si on fuera un salvavidas. No entendía qué estaba pasando. Solo sabía que había dicho todo lo que llevaba dentro. El presentador fue el primero en acercarse. Y no sonría para la cámara. Su voz era distinta. Mateo, necesito hacer una pregunta, dijo con cuidado. ¿Y esa canción para quién era? Mateo dudó. Miró al suelo. Luego levantó la vista. Para mi esposa, respondió. Murió hace 4 años. Siempre decía que mi voz podía sanar corazones, pero yo nunca lo creí. El estudio volvió a quedar en silencio. Uno de los jueces se quedó completamente inmóvil. El mismo que había sido más duro al principio. Sus manos empezaron a temblar sobre la mesa. ¿Cómo se llamaba? Preguntó, con la voz quebrada. Mateo frunció el seno, confundido. Se llamaba Lucia. Era enfermera. El juez palideció. Respiró hondo. Como si el aire no fuera suficiente. Trabajaba en el hospital central. Insistió. Mateo levantó la cabeza lentamente. Sí. ¿Cómo lo sabe? El hombre se levantó de golpe. Las cámaras lo siguieron. La jueza y el otro jurado lo miraban sin entender. Mateo, dijo al fin, con los ojos llenos de lágrimas. Y esa mujer me salvó la vida. El murmullo recorrió al público como una descarga eléctrica. Hace años, continuó, yo estaba destruido. Pensé en rendirme. Ella se sentó conmigo todas las noches después de su turno. No hablaba de medicina, hablaba de esperanza. Y siempre hablaba de su marido. De un hombre que cantaba como nadie y que no sabía lo grande que era. Mateo sintió que las piernas le falaban. Se apoyó en el taburete.
Decía que algún día el mundo lo escaquería, susurró el juez. Y que cuando eso para, sabría que valió la pena seguir viviendo. La jueza se levantó, llorando abiertamente. El otro jurado negó con la cabeza, abrumado. Hoy, dijo el juez, mirando a Mateo. Esa promesa se cumplió. Mateo apretó la guitarra contra el pecho. Por primera vez, no sintió vergüenza. Sentía que ella había estado allí todo el tiempo. Y entonces entendió algo. No había venido solo a cantar. Había venido a ser un círculo que el destino llevaba años preparando. Nadie en el estudio podía hablar. No porque no hubiera palabras, sino porque todas se quedaban cortas. Mateo seguía de pie, abrazando su guitarra, con los ojos llenos de lágrimas que no intentaba ocultar. Por primera vez en años, no se sentía solo. Sentía que su esposa estaba allí, en cada aplauso contenido, en cada respiración temblorosa del público. El juez se acercó, y le tendió la mano. No como jurado, como hombre. Mateo, dijo con voz firme, yo le debo mi vida a Lucia. Y no pienso dejar que su historia termine aquí. Miró a las cámaras. Luego al público. Quiero producir tu primer álbum. Quiero que el país entero escuche esa voz que salvo más de un corazón esta noche. El estudio estalló. Aplausos. Lento. Personas de pie. Pero aún no había terminado. Y algo más continuó. Hoy mismo. Algún mi equipo irá a tu casa. Habrá comida. Habrá estabilidad. Y habrá un futuro para tus hijos. Mateo negó con la cabeza, abrumado. Yo no pedí caridad. Esto no es caridad, respondió la jueza, acercándose. Es justicia. Ella tomó el micrófono, con la voz rota. Lucia cuidó de personas que nunca pudieron devolver nada. Hoy, el mundo lo devuelve ella, cuidando de su familia. Mateo miró al cielo, respiró hondo y susurró. Gracias, amor, siempre supiste. El público se puso de pie en una ovación interminable. No por el talento, por la verdad. Meses después, la canción de Mateo se escuchaba en radios de todo el país. No hablaba de fama, hablaba de amor, de perdida y de esperanza. Pero lo más importante no fue el éxito. Fue que, esa noche, un hombre que pidió comida terminó recordando a millones. Que la dignidad nunca se pierde, solo espera ser escuchada.